Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: gia đình và các yếu tố ngoài gia đình có ảnh hưởng mạnh mẽ đến trẻ em. Đề bài cụ thể như sau. Mặc dù gia đình có ảnh hưởng mạnh mẽ đến trẻ em, tuy nhiên, ảnh hưởng đến từ bên ngoài gia đình đóng một vai trò quan trọng hơn trong sự phát triển của trẻ em. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau. 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau. Một, chủ đề của bài viết. 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài. 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là ảnh hưởng từ ngoài gia đình tác động mạnh mẽ tới trẻ hơn so với tác động trong gia đình. Câu hỏi cụ thể của đề bài. Bạn đồng ý hay phản đối quan điểm trên? Đối tượng của bài viết, ảnh hưởng ngoài gia đình, trong gia đình và sự phát triển của trẻ. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu các cách diễn đạt đồng nghĩa với câu chủ đề của bài này để có vốn từ đa dạng cho bài viết. Hơn nữa, sau phần bài viết mẫu, các bạn hãy làm các bài tập từ vựng trên Quizlet để nắm chắc các từ vựng chủ đề để áp dụng vào dạng bài tương tự. Các cách diễn đạt đồng nghĩa với chủ đề của bài viết như sau. Topic sentence. Although families have powerful influence on children, the influence that comes from outside the family plays a bigger part in children's development. Paraphrase. Despite the significant impact families wield over children, the external influences that affect them have a more substantial role in shaping their development. While families hold considerable sway over children, the impact of external factors on their development carries more weight, even though families have a strong impact on children. The influence stemming from sources outside the family has a greater role in molding their growth. In spite of the substantial influence exerted by families on children, the role played by external influences in their development is more pronounced, although families have a considerable effect on children. The contribution of external influences to their development is more prominent. While families undeniably hold sway over children, the role of external influences in determining their development is more significant. Với bài này, mình sẽ đồng ý với quan điểm cho rằng các ảnh hưởng ngoài gia đình tác động mạnh mẽ hơn tới sự phát triển của trẻ. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần, mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. In today's world, external factors greatly impact children's development. Agree with the opinion. The influence from outside the family is crucial in shaping children. Body paragraph 1. The impact of external influences on children's development. Topic sentence. External factors peers. Social interactions profoundly affect children's development. Reason. Crucial social skills learned through peer interactions, empathy, cooperation, communication. Result. Positive peer influence leads to improved academic performance and increased motivation. Comparison. Compared to familial influence, external interactions expose children to diverse perspectives and cultures, promoting open-mindedness and adaptability. Counterargument. Some argue families' role in instilling values and beliefs is unparalleled. Rebuttal. Families shape moral compass, but external influences expand horizons beyond immediate environment. Body paragraph 2. The role of education and media in children's development. Topic sentence. Formal education and media significantly contribute to shaping beliefs, attitudes, and knowledge. Explanation. Schools provide structured learning environments, exposing children to diverse subjects and future career paths. Example, media, TV, internet, social media expose children to varied information and ideas, influencing values and interests. Hypothesis. Quality education and controlled media exposure are essential for critical engagement with the world. Counterargument. Some argue strong family values buffer against negative external influences. Rebuttal. Children need ability to discern and analyze external information critically. Exposure to various external influences prepares them for a complex and interconnected society. Conclusion. Agree with the opinion. External influences significantly shape well-rounded individuals. Educational institutions and peers develop social and intellectual skills. Media and technology foster awareness and knowledge acquisition. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. In today's world, external factors significantly impact children's development. I agree that the influence from outside the family is crucial in shaping children's growth and character. External factors, such as peers and social interactions, wield a profound effect on children's development. Interacting with peers allows children to acquire essential social skills, nurturing empathy, cooperation, and effective communication abilities. Moreover, positive peer influence can yield improvements in academic performance and heightened motivation to excel in various aspects of life. In contrast to familial influence,
External interactions expose children to diverse perspectives and cultures, fostering open-mindedness and adaptability. Although some argue that the family's role in instilling values and beliefs is unparalleled, it is crucial to recognize that external influences complement this process by equipping children with the necessary tools to navigate a dynamic and interconnected world. Through such interactions, children's horizons are expanded, allowing them to grow beyond the confines of their immediate environment and embrace the opportunities that lie beyond. Formal education and media play significant roles in shaping a child's beliefs, attitudes, and knowledge. Schools provide structured learning environments that impart crucial academic skills and expose children to diverse subjects, influencing their future aspirations and career choices. In parallel, media platforms such as television, the internet, and social media expose children to a wealth of information and ideas, shaping their values and interests. However, the extent to which these influences positively impact children depends on their access to quality education and control. Without these, children might lack the necessary tools to engage critically with the world, hindering their personal and intellectual growth. While strong family values are important, it is equally crucial for children to develop the ability to discern and analyze external information. Exposure to various influences equips them with essential skills to navigate a complex and interconnected global society effectively. In conclusion, I agree that external influences significantly contribute to shaping well-rounded individuals. Educational institutions and peers provide opportunities for social and intellectual skill development, while media and technology foster awareness and knowledge acquisition. Embracing the impact of external factors can assist parents and educators in supporting children's growth and nurturing a generation equipped to thrive in an ever-changing world. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm cho rằng ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài gia đình tới trẻ em là rất đáng kể. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn. Đoạn thân bài 1, phân tích ảnh hưởng của bạn bè và các tương tác xã hội đối với sự phát triển của con cái. Đoạn thân bài thứ 2 nói về ảnh hưởng của giáo dục và phương tiện truyền thông tới trẻ em. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại quan điểm các yếu tố ngoài gia đình đóng góp đáng kể vào sự phát triển của trẻ em. Các bạn hãy luyện tập từ vựng chủ đề cho bài này bằng các dạng bài tập của IELTS nhé. Chúng ta có nhiều dạng bài tập như ghép thể, kiểm tra, thể ghi nhớ, chính tả. Bên cạnh đó hãy làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Exercise 1. Choose the correct word from the word bank to complete the sentences. Exercise 2. Fill in the blanks with appropriate words from the model essay. Exercise 3. Choose the correct option for each sentence. Exercise 4. Match the beginnings of sentences with their appropriate endings. Exercise 5. Identify and correct the errors in the sentences. Exercise 6. Match the terms to their definitions. Exercise 7. Choose the correct word or phrase to complete each sentence. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề đồng ý hay phản đối quan điểm của đề bài. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.